Lengoti lebe yimbi kakhulu indike ethuba tensimbi esiphohlongo itolo ebusuku lapha emgocweni longithela weka lapha masohluka nje ungena kamahala eceleni kwaseBrewery kanti ke ngekusho kwalababonile bathi umshayeli wale motolo uphazanyiswe ngelenye iveni lebe ijingisa sengathi iyangena kamahala kana ingeni kwabe ngilapha phazamiseka ushaya libonza lemoto elihlebo lekiya bekathe ilayishe bani labane ngekhasi lokufaka botsatsi labathathu naye umshayeli lovele wampintsheka washiya khona lapho kanti ke botsatsi balimele kamatima baphuthunyiswa khona esibhedlela akusasi kokucala ukuthi kwenteke ingoti lenjengalena nje wenyangeni lephelile kwangena imoto elihlobo leMercedes umshayeli lebeka lebeka endlula shona khona kalozitho bese ucabanga masinyana ukuthi kufanele angene kamahala kwabe ngilapha limala ngendlela emangalisako naye kanti ke bani labanyenda bafike kule ngoti bashito ukuthi kufuneka kube netabalethendiwako lapha yana kujengisa ukuthi kunemgwaqo longena kamahala kanti ke laba bekunene labalimele base ngatiwa ukuthi bakiphi indzawo Ndzabeni channel emaswati ngijustice wakadlamini ngamahala